we divide our verbs into regular and irregular verbs. And in our latest example, we use ran as a verb. This verb is an irregular verb. And here I have another example using called. Called would be a regular verb. So how am I supposed to know when is an irregular verb and when is a regular verb? Well, it's pretty easy. When we have regular verbs is when we actually use rules to change those verbs. And in this case, we always have to add ed and at the end of the verb, following these rules. And when we have irregular verbs, we have to change their structure completely. So in this case, we will have to learn them, and we can actually use a list to change this type of verbs. As you can see here in this example, I have a replication of a verb list. Sometimes they have other verbal tenses. In this case, we're only gonna see the base form, the past tense form, and the participle tense form, past participle tense. Okay, so I'm gonna send you this verb list. So you're gonna see it like this. You have 3 different columns. So in the first one, we're gonna see the base form verbs. The second one, you will see the simple past or past tense form. In the third one, you will see the past participle ones. Okay, so in case you want to change a verb and you don't know if it's regular or irregular, you will have to use, at the beginning, you will have to use the verb list, and you will have to look for it and you will have to find it. If you don't see it in the verb list, then that means that the verb is regular, so you will have to follow the rules for you to be able to change the verb. So in case I ask you to look for it, okay, so I want you to change it into its past tense form. So the first thing that you have to do is look for it in the list. So you're gonna look in the list in this column that is a base form column. So you find the verb that is it. The next thing that you have to do is change this verb. You're not going to use the past participle tense because we're not using this verb, this type of tense yet. So in this case, you will have to use a simple past form that it will be ate. And we cannot use eaten, okay? So we're going to use this one. Okay, now, in this case, I want you to look for another verb. In this case, I want you to look for dance, for example. Okay? So I'm going to look for it in the verb list, and you will see that it's not in there. So in this case, instead of using this, we will have to use rules to be able to change or conjugate this verb into its past form. And the only thing that I will have to do is add a D at the end of it. So moving on to the rules. You will see that every single time that you have a regular verb that is not in the verb list, you will have to add ed at the end always. Okay, so we're going to use ed at the end. So we have 5 rules. The first rule is that if you have a verb that ends with a consonant plus y, we have to remove y, or we have to erase y or eliminate it, and we have to add ed at the end of the verb. So as you can see here, I have try, and it ends with y and it has an before it, and you know that is a consonant. So in this case, what I have to do is remove y, and then I'm gonna add I, and finally ed at the end. The second rule says that if I have a vowel at the end plus y, I have to keep y, and then I have to add ed at the end, as you can see here in stay. Stay finishes with y, and then we have a vowel that is a. So in this case, y stays there, and the only thing that I have to do is add
y the at the end. Okay? The third rule says that if I have a consonant plus vowel plus consonant, I have to double the last consonant. So in this case, here I have as an example stop. Stop has a consonant. O would be a vowel, and P would be a consonant. So it matches my rule. So I have to double the last consonant, that it will be P again, and then I have to add the at the end. In the fourth rule, we have that if I have a verb that ends with an E, the only thing that I have to do is add D. We don't have to double E. That will be wrong. So as you can see here, I have dance. Dance ends with an E. The only thing that I have to do is add a D. Okay, so in the fifth rule, it says that if our verb ends with any other type of letter that doesn't belong to any of these four rules, the only thing that we have to do is add ed at the end. So here I have this example, it says cook. So cook ends with K, so I have to add ed at the end. So voy a regresar a las reglas. Aquí tenemos verbos regulares e irregulares. En el ejemplo que utilizamos, yo puse o utilicé run. Run es corrió, dependiendo cómo lo conjuguemos con el pronombre. Y tengo otro ejemplo que es called, que es llamó, dependiendo nuevamente cómo lo conjuguemos con el nombre. So, aquí tengo el pronombre, perdón. Entonces yo tengo I ran yesterday at the park. Yo corrí ayer en el parque. Y este es un verbo irregular. Después tengo I called my mom twice. Yo llamé a mi mamá 2 veces. Y este es un verbo regular. Ok, entonces, ¿cómo voy a saber cuándo es un verbo regular y cuándo es un verbo irregular? Es muy sencillo. Cuando utilizamos verbos regulares es porque nosotros vamos a utilizar reglas. Y en esas reglas, dependiendo de la terminación del verbo, siempre tenemos que agregar ed al final. Y los verbos irregulares, al contrario de los verbos regulares, no llevan reglas. En este caso se los deben aprender y cambian completamente. Por lo tanto, tienen que utilizar una lista de verbos para poder identificarlos. Este es un ejemplo de una lista de verbos. Normalmente las listas de verbos tienen más tiempos verbales. A veces vienen futuro o vienen otros, ¿sí? Añadidos, que realmente no los necesitamos porque el verbo cuando estamos en futuro pues se queda en su forma base y nada más agregamos un auxiliar, pero normalmente a veces cuando las compran ya vienen con otros tiempos verbales. En este caso yo les voy a enviar una que nada más tiene la forma base del verbo, tiene la forma en pasado simple y tiene la forma en pasado participio. Entonces en este caso, si yo quisiera que ustedes me cambiaran el verbo eat, que es comer, ustedes lo que tienen que hacer primero es buscar en su lista de verbos. Si se fijan, yo aquí tengo al inicio eat, que es comer, y tengo la forma en pasado simple y tengo su conjugación en pasado participio. La de pasado participio no la vamos a utilizar porque yo la quiero en pasado, ¿sí? Pasado simple. Entonces yo utilizo la forma ate, que es la que está en medio, la columna que está en medio, que significa comí. Dependiendo nuevamente con qué pronombre lo utiliza, lo voy a conjugar. Yo comí, ella comió, nosotros comimos, etc. Si yo les pidiera que ustedes buscaran la palabra o el verbo dance, que es bailar, ustedes lo buscan en la lista, no lo van a encontrar, ¿sí? No viene ahí porque no es un verbo irregular, es un verbo regular. Vamos a tener que seguir unas reglas. Entonces en este caso, aquí yo tengo las reglas que es de la número 1 a la 5. Van a seguir unas reglas. En este caso aquí las tenemos, son 5 reglas. La primera regla nos dice que si yo tengo un verbo que termina con consonante más Y, yo tengo que eliminar la Y y después agrego una I latina y ed. Entonces, yo como ejemplo tenía el verbo try, que es intentar. Try termina con una Y y antes de esa Y tiene una consonante que es R. Entonces, yo elimino esta Y por completo, coloco una I latina y finalmente pongo ed, ¿sí? Porque antes tenía una consonante.
Ahora, en la número 2 yo tengo una vocal más Y. Si mi verbo termina con una vocal antes de la Y, yo mantengo la Y en su lugar, no la cambio, y pongo ed, como en el caso de stay. Stay tiene una Y al final, y antes de esa Y tiene una vocal, que es A. Entonces lo único que tenemos que agregar es ed al final. La tercera regla dice que si yo tengo un verbo que termina con consonante más vocal más consonante, se debe duplicar la última consonante. En este caso yo tengo el verbo stop, que es detener. Entonces, termina con una consonante, la T es una consonante, la O es una vocal y la P es una consonante. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es duplicar la última P y agregamos ed al final. Si mi verbo termina con una E, como en el caso de dance, que fue el que pusimos al inicio como ejemplo, yo lo único que tengo que agregar es una D. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una E al final, como en el caso de dance, yo agrego una D nada más. Y en la quinta o en regla dice que si nuestro verbo termina con cualquier otra letra que no sea las que ya mencionamos anteriormente, yo agrego ed. Tengo como ejemplo cook, que es cocinar, y agregamos ed al final.